nel cuore di un deserto implacabile, dove il sol non perdona, il vento secca ancilla la crime, si consumava una tragedia silenziosa, sei bambini, fratelli e sorelle, erano stati abbandonati come se fossero invisibili, lasciati a sopravvivere, tra la sabbia e la fame, senza nessuno che tendesse loro una mano, non saranno tetti sopra la loro testa, né acqua fresca per la loro bocca, solo il nulla, e la speranza che qualcuno, da qualche parte, potesse ancora ricordarsi di loro la loro storia, che pochi hanno osato raccontare, e un grido che si leva dal deserto stesso, e proprio quando sembrava che la fine fosse inevitabile. Una figura si stagliò all'orizzonte, non un salvatore armato, non una caravana di aiuti, ma una donna, una vedova, solitaria, allevatrice di animali, abituata al silenzio tanto quanto loro. Nessuno poteva immaginare che lei, una sconosciuta, avrebbe cambiato per sempre il destino di quei bambini. Se questa storia ti sta toccando il cuore, iscriviti al canale, per non perdere altri racconti profondi e pieni di speranza. Chi, ogni settimana, troverai storie vere che illuminano anche I deserti più della vita. Il deserto ha un modo crudo ma onesto di rivelare la verità, non che spazio per finzioni, né per promise vuote, I sei bambini, coperti di polvere, e stanchi oltre l'età che avevano, si tenevano uniti come fogli contro il vento, I più grandi cercavano di proteggere I più piccoli, raccontando favole susurrate sotto la luna, per non farli piangere, ma la fame non si addormenta. Con la parole, il sol del giorno dopo prometteva solo un'altra battaglia. Nessuno sapeva perché fossero stati abbandonati. Alcuni dicevano che I genitori erano fuggiti per la guerra. Altri sussurravano che fossero stati venduti e poi lasciati indietro. La verità, come spesso accade, era avvolta da silenzi più duri del Peter. Fu in uno di quei giorni, quando la speranza sembrava un ricordo lontano, che le apparve la donna camminava con passo lento ma deciso. Indossava un mantello spiadito dal sole e portava con essi un bastone da pastor. I suoi occhi erano stanchi, ma profondi. Non era venuta a cercare nessuno. Eppure si era fermata. Aveva notato qualcosa che gli altri avevano ignorato. Forse erano gli occhi dei bambini. Forse il silenzio troppo simile al suo sicino senza dire una parola. E I bambini, che fino a quel momento avevano imparato a temere ogni adulto, non fuggirono, rimasero il guardandola, perché in quello sguardo c'era qualcosa che non vedevano da tempo, Kira, e quando la donna parlò, lo fece piano, quasi con rispetto, come se non volesse rompere la loro fragilità, e vidi fame. Era una domanda semplice, ma nel deserto, quel due parole suonarono come una promessa che qualcosa stava finalmente cambiando. Quando la donna porse il piccolo pezzo di pane che portava nella sacca, le mani dei bambini tremono, non per la fame, anche se quella era atroce, ma per lo stupore. Nessuno offriva più nulla senza pretendere qualcosa. In cambio, eppure lei, una sconosciuta, dava il poco che aveva senza fare domande. Uno dei bambini, il più piccolo, si avvicinò per primo. Aveva I piedi scalzi e le labbra screpolate, ma gli occhi avevano ancora una luce che nessun deserto era riuscito a spegnere. Prese il pane con delicatezza, quasi con gratitudine silenziosa, e poi lo speso a metà per condividerlo con la sorellina. Fu in quel momento che il cuore della donna si frantumò. Lei stessa era rimasta sola dopo una vita di perdita. Suo marito era morto in un incident con il bestiame anni prima, lasciandola con un piccolo potere. Pochi animali. Il silenzio comunico compagno. Non aveva avuto figli. Non per scelta. Era semplicemente una ferita mai guarita, mai raccontata. Eppure, davanti a quegli occhi affamati ma gentili, qualcosa dentro di lei si risvegliava. Senza pensarsi, stese il suo mantello sulla sabbia, facendo spazio per tutti. Estrasse un'odore d'acqua e la passò uno per uno, con pazienza e dignità. Li guardava come si guardano cose preziose, con rispetto, non con pietà. I bambini, all'inizio timidi,
iniziarono lenamente ad avvicinarsi, sed indosia canto a lei, cum se quel gesto avesse spezzato un incantesimo antico dat il sol calava piano, tingendo di rosso l'orizzonte. Per la prima volta die giorni, forse da sempre, I sei bambini non si sentirono soli, non erano ancora salvi, ma in quel tramonto avevano trovato qualcosa che nemmeno il cibo poteva offrire, un senso di appartenenza, e la donna, quella vedova, allevatrice del passato doloroso, cominciava a comprendere che forse il suo destino non era terminare I giorni nel silenzio, ma offrirvis riparo e amore che il mondo aveva dimenticato. Quella sera, la vedova, che il villaggio conosceva solo come la signora del pascolo silenzioso, non tornò subito a casa, rimase con I bambini fino a quando la stelle si exchero nel cielo, con piccoli speranze in una tela oscura dat li guardava dormire, rannicchiati l'uno sull'altro, come cuccioli abbandonati, e in quel silenzio rotto solo dal vento, si trovò a lottare con una domanda che la bruciava dentro. Posso davvero tenerli con me? Non era giovane, non aveva grandi ricchezze, le sue mani erano abituate alla fatica, non al carezzi, ma il cuore batteva con una forza nuova, diversa. Ogni bambino ella ricordava ciò che non aveva mai avuto. Una famiglia, eppure, quella scelta era immensa. Accoglierli significava rinunciare alla propria solitudine tranquilla per affrontare un caos pieno di amore, dolori, rischi, ma anche miracoli dat all single quotes alba, decise. Li caricano ed uno sol caro, insieme una coperta, ruvida ma calda. I piccoli si svegliarono confusi, spaventati, ma lei li rassicurò con poche parole e uno sguardo che parlava più di qualsiasi promessa. Veniamo a casa, se volete, sarà anche la vostra. Il viaggio verso la fattoria fu lento, lungo, ma pieno di silenzi pieni di significato. Nessuno parlava, ma ogni scossa del carro sembrava portare via un fermento di pura, e al suo posto, lasciava un sim, il sim della speranza. Quando arrivarono, il passaggio cambiò. Dai colori aridi del deserto si passava ai toni caldi dei pascoli e del collen, dove le pecore pascolavano tranquil e il vento sembrava susciare preghiere mai det. I bambini guardarono meravigliati, mai avrebbero immaginato che la loro fuga disperata li avrebbe condotti in un luogo così vivo dat la donna li fi sender, anno ad anno, presentandoli agli animali come si presenta una famiglia e degli amici vecchi. Questi sono Paolo, Chiara, Miriam, Luca, Sarah il piccolottino, e lo con orgoglio. I nomi non la erano stati detti, ma lei li aveva scelti per loro, osservando I loro occhi, I loro gesti, la loro anima, e fu così che, in un giorno qualunque, una vedova senza eredi e sei bambini senza futuro si trovarono uniti da qualcosa che nessuno avrebbe potuto spiegare, ma che tutti, nel profondo, avrebbero riconosciuto, amor. I primi giorni nella fattoria non furono semplici. I bambini, per salvati dalla solitudine del deserto, portavano ferri invisibili, si muovevano con cautela, come se ogni agito potesse diventare una minaccia, dormivano stretti l'uno all'altro, anche nel calore della nuova casa, e mangiavano in fretta, come se temessero che il cibo potesse sparire da un momento alla letters el tiaro dat la vedova li osservava in silenzio, senza forza nulla, non faceva domande, non ci dava spiegazioni, preparava I pasti ogni giorno con mani abituate alla terra, posava coperte sui loro corpi tremanti durante la notte, e li lasciava liberi di esplorare quel nuovo mondo che ora era anche loro cio, che la donna sapeva, e che nessuno la aveva mai insegnato. Era che le ferret più profondo non guariscono con parole, ma con presenza. Non fu una carezza, né un discorso, e cambiare il clima nella casa, fu un mattino, mentre la donna mungendo una del suo capo, sent gradire, non una risata qualsiasi, ma quella sonora, limpida e improvvisa del piccolottino, che rincorreva una gallina nel cortile. Fu come se il sol si fosse alzato 2 volte quel giorno. Da le cose iniziarono a mutare lentamente. Miriam,
la pio silenziosa, inizio et aiutare in cucina, tagliando la verdura con precisione e attenzione. Paolo si offre di portare l'acqua, dal paso, ogni mattina, senza che nessuno gli elocidis, Luca, con mani abili, comincio a riparare una vecchia recensione de legno, imitando I gesti della donna, ma non era solo l'azione a parlar, era negli sguardi che si cercavano a tavola, nei silenzi condivisi davanti al fuoco, nel sir in cui qualcuno iniziava a raccontare una storia, e gli altri ascoltavano, come se quel procostrassero un pont invisible trapassato, efuturo dat la vedova, che da eni parlava pio agli animali che al personi, si ritrovava, a ridire, una risata timida, ma vera, la rug del viso sembravano sioglersi, gli occhi tornavano a briller come stel tra la pigue del tempo, non era facile, la notte erano ancora lunga, alcuni incubi tornavano, facendo piangere, I pio piccoli nel sonno, ma ora, sarà sempre qualcuno pronto a stringere una mano, a friar un bicchiere d'acqua, a dire, va tutto bene, siamo insieme, e in quella casa di legno, in mezzo ai pascoli e cieli infiniti, stava nascendo qualcosa che nessuno aveva previsto, una famiglia vera, non legata dal sang, ma dalla cura reciproca, non perfetta, ma piena di significato la settimane passarono come le stagioni nei pascoli, lente, ma piena di cambiamenti invisibilia occhio nudo, dove prima saranno timidezza e sospetto, ora saranno piccoli gesti di fiducia, la casa, una volta silenziosa e abitata solo dal vento e dai versi degli animali, era ora viva, vibrante di risate, passi leggeri e profumo di pane caldo, ogni mattina. La vedova si alzava prima dell'alba, preparava la colazione con cura, il latte monto all'alba, il pane cotto la sera prima, un sorriso semplice appoggiato sul labbra, non diceva molto, ma I bambini impararono a leggere nei suoi gesti la lingua più rara e potente di tutte, quella dell'amor che non ha bisogno di parole, chiara, che aveva paura persino della sua ombra quando rivo, ora correva nei campi. Inseguendo la farfalla e inventando canzoni, Miriam legava ed altivas ciò che trovava nei vecchi libri della vedova, e spesso I fratelli si sedevano ad ascoltarla, come se ogni parola fosse un pont verso un mondo nuovo, e poi sera, che iniziò a scriver, di notte, alla luce tremolante di una candela, metteva su carta ciò che sentiva, ciò che vedeva, scriveva della donna che li aveva salvati, scriveva dei sogni che iniziavano, piano piano, e non far pio più la vedova legava quei fogli in silenzio, dopo che tutti dormivano, le mani tremavano, ma il cuore si riempiva di qualcosa che non provava da any gratitudine, perché senza volerlo, quei sei bambini le avevano restituito la vita, l'amor che aveva sepolto con suo marito stava risorgendo, trasformandosi in una forma nuova, più ampia, più profonda, anche il villaggio iniziò a notare, all'inizio con sospetto, poi con rispetto, alcuni si offrono di portare staff, altri pane, altri ancora si fermavano a parlar con I bambini, come se fossero sempre stati parte della comunità. Una nuova rete si stava tessendo intorno a quella casa, fatta di sguardi, sorrisi, e compassione. Un giorno, rivo un sacerdote del villaggio, non per giudicare, ma per benedire la casa. Dispatch parole, dove che amor, el che Dio, e in questa casa, l'amor si respira. Nessuno rispose, ma negli occhi della vedova Cesaro du lacrime, lente e silenziosi, non di dolore, ma di pace, perché ora, finalmente, non era più sola, e I bambini, che erano stati lasciati a morire in un deserto crudele, ora curavano liberi, in un giardino che profumava di seconda possibilità. La primavera stava per cedere il passo all'estate, e la fattoria sembrava finalmente agnosi di pace. I bambini avevano ormai le guance rosse dissolute e le mani piene di terra, e la vedova sorrideva più spesso, anche quando nessuno la guardava. Ma il destino, come il vento tra le montagne, non rimane mai fermo. Una mattina, mentre la donna e I bambini stavano raccogliendo le erbe aromatiche dal giardino,
si sent con rumor lontano, un caro trinato da cavalli, coperto di polver, si, stava avvicinando lentamente lungo il sentiero, non era il solito mercante, eniano dei vicini, era uno straniero, alto, vestito di scuro, con un cappello che nascondeva gli occhi e un bastone nodoso quando il carro si fermò. I bambini corsero verso casa, come se avessero sentito un percolo nell'aria. La vedova si fece avanti, con il grembiule ancora sporco di terra, cercò qualcuno, cheese, con voce calma, l'uomo la guardò, poi scrutò la casa il terreno intorno, cercò dei bambini, se, per la precisione, appartengono a mio fratello, li lasciati nel deserto, un silenzio gelido che tra loro, li lasciati a morire, replicò la donna, senza abbassare lo sguardo, l'uomo sorrise, ma non s'era calori nel suo sorriso, eppure, sono son del mio sang, e ora li voglio indietro. Fu in quel momento che I bambini apparvero dietro la porta, non parlavano, ma I loro occhi dicevano tutto, s'era pura, ma anche qualcosa di nuovo, fiducia, non volevano più scappare, non volevano più essere invisibili, volevano restar. La vedova, che aveva perso un marito, ma trovato una famiglia, si mise tra loro e l'uomo, il suo corpo era piccolo, ma la sua presenza riempiva l'intero veil. Non andranno da nessuna parte, non ora, non più, l'uomo, avanzò un passo, non ha alcun diritto, sibilò, non sono suoi, la donna non rispose subito, poi si girò verso I bambini, sono miei, cheese, senza impornulla, solo lasciando che la risposta venissero da loro, uno alla volta, I bambini annuirono, lentamente, decisi, lo siamo, dispalo, lei ci ha salvati, lei ci ama. L'uomo sembrò per un momento colpito di quel parole, ma poi scasse il capo, s'alzò il suo carro e se ne andò senza dire altro. Il rumore dei cavalli che si allontanavano fu come un tuono che si spenne all'orizzonte. Quando il silenzio tornò, la vedova si accasciò a terra, non per debolezza, ma per il peso di un dolore antico, che finalmente aveva trovato uno scudo. I bambini la corsero incontro. L'abbracciarono tutti insieme, e in quel groviglio di braccia, lacrime e sorrisi, s'era una sola verità che nessuno poteva più negare, l'amor, quello vero, non nasce dal sang, ma daccio che si è disposti a sacrificare per gli altri. Nei giorni che seguirono l'arrivo dell'uomo, la casa rimase in silenzio, ma non era il silenzio freddo del passato, era un silenzio diverso, carico di emozioni. Domande non det, pensieri profondi. La vedova camminava lentamente tra I campi, guardando I bambini da lontano, non per sfuggire, ma per riflettere, si ci deva se avesse fatto abbastanza, se quella scelta di mettersi tra loro e l'uomo fa stata giusta, non perché dubitasse dell'amor che provava, ma perché sapeva che il mondo non sempre premia I cuori buoni. I bambini, nel frattempo, sembravano essersi stretti ancora di più tra loro. Ogni sera, uno di loro sedeva accanto alla donna e la raccontava qualcosa. Guardò il cielo, poi chiuse gli occhi e s'asciurò, grazie, non è qualcuno in particolare, ma alla vita, che le aveva restituito qualcosa che pensava perduto per sempre, uno scopo, una famiglia, e amor, fuori dalla casa. Le stagioni avevano già iniziato a cambiare. Il vento si faceva più tiepido, il verde era più intenso, e le giornate sembravano allungarsi come voler abbracciare ogni secondo, in più che la vita offriva, dentro, però, il cambiamento era ancora più profondo. I bambini, un tempo timorosi, e silenziosi, erano ora pieni di energia. Paolo costruiva un'altalena tra due alberi di fico, Miriam preparava un piccolo orto, orgogliosa del suo piantini. Chiara e Sara decoravano la casa con disegni e parole scritte con cura, come benvenuto, famiglia, casa nostra. Il piccolottino, che prima piangeva ogni notte, ora rideva nel sonno, e la vedova, non era più la donna curva del peso della solitudine, camminava dritta, parlava con voce ferma, si prendeva cura della casa con una dolcezza nuova. Aveva sempre avuto mani forti, ma ora avevano imparato anche ad accarezzare.
Ma non era solo la casa ed essersi trasformata. Il villaggio intero era cambiato. Un giorno d'estate. Ven organizzata una piccola cerimonia nella piazza centrale. Non s'erano alteri dorati e fiori sfarzosi. Solo un tavolo. Se sedi. E l'intera comunità intorno. In cerchio il sindaco. Prise la parola. Ci sono atti che si fermano con l'inchiostro. E atti che si fermano con il cuore. Oggi, onoriamo entrambi. La donna fermò per ultima. Quando scrisse il suo nome accanto a quelli dei sei bambini. Le mani le tremorono appena. Ma non di pura. Di emozioni pura. Miriam prise la mano della donna e la strinse forte. Non sei più sola. Dispiano. E nemmeno noi lo siamo. La piazza, silenziosa fino a quel momento, esplose in un applauso spontaneo. Qualcuno gridò, evviva la nuova famiglia! Ci fu una festa semplice ma sincera. Dolci preparati. Dale Vincent, musica suonata da un vecchio violino dimenticato. I bambini ballarono, risero, si ringraziarono. E per la prima volta, non erano I figli di nessuno, ma figli della speranza, dell'amore, e di una donna che aveva saputo ascoltare il silenzio, verso sera, mentre il sol tramontava e le lanterne venivano accese. La vedova si allontanò un attimo dalla folla, si sedette su una panchina di pietra, guardando I bambini giocare, le lacrime, le scendevano lente, ma non cerco di fermarlo, sent allora una voce familiare dietro di essi, era la donna anziana del villaggio che l'aveva difesa fin dall'inizio, non straordinario, come un deserto passa diventare giardino, quando ci si met amor, la vedova nu, lo s'assicurò, e ogni giorno che passa, fioris di pio, passarono I mesi, l'estate lascio il posto all'eterno, e I pascoli si colorarono d'oro e ruggine, la casa, che un tempo era rifugio silenzioso di una vedova solitaria, era ora un piccolo universo pieno di vita. Ogni stanza portava segni di una nuova era, libri letti e lasciati aperti, disegni appesi al pareti, vestiti stessi al sol, voci che si sovrapponevano nella cucina, nel cortile, nei sogni, una sera d'ottobre, la donna si svegliò nel cuore della notte, non da un incubo, ma da un sogno troppo intenso per essere ignorato, si alzò, avos le spalle in un nocciole, fuori, la luna illuminava il cortile, con una